Hi friends, welcome back to our channel. In today's video, we're going to see about HTML tags. As I already said, HTML elements are structured with angular brackets. This is an opening tag and this is an closing tag. Now let us see the basic tags of HTML. That is, first we're going to see about heading tag. It is a tag which is used to make headings in our web pages. That is nothing but a bold a type of content in a word. For example, this is an heading. This will come bold in the web page when we give in this in between this format. Okay, now these are the headings which have been seen in HTML5. It is H1, H2, H3, H4, H5 and H6 are the series of headings. These are the different set of heading tags. Based on the series, the size will decrease. That is, 1 is bigger than 2, 2 is bigger than 3, 3 is bigger than 4, 4 is bigger than 5 and 5 is bigger than 6. Fine. Hi friends, நம்ம HTML பேசிக் டேக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டிங் டேக் பற்றி பார்க்கலாம். ஹெட்டிங் டேக்கோட சீரீஸ் இதுதான், H1, H2, H3, H4, H5 H6. இந்த எந்த ஒரு வேர்டும் இது உள்ளே இந்த இந்த சீரீஸில் இருக்கிற ஹெட்டிங் உள்ள கொடுக்கும்போது அதோட சீரீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அது போல்டு கண்டென்ட்டாக ஹெட்டிங்காக டிஸ்பிளே ஆகும். These are the different sets. இது the different sets of heading based on the series. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4, 5, 6 அதோட சீரீஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட போல்டு அண்ட் சைஸ் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் இங்கே சொல்லிக்கிறேன், 1 வந்துட்டு 2 பெருசு, 2 வந்து 3 பெருசு, 3 வந்து 4 பெருசு, 4 வந்து 5 பெருசு, 6 பெருசு. 6 தான் இருக்கிறதுக்கு ஸ்மால் ஹெட்டிங். ஃபைன். Next, let us going to see about a paragraph tag. These tags are used to create the place of writing a paragraph content in the web page. As we all know, like for example Wikipedia, any content will, when we search a paragraph type of content will appear for any type of information. That will done using paragraph tag. Next, marquee tag. Marquee tag is used to create the sliding and moving content on the web page. This is a special tag which is used to create the moving content on the web page. For example, when we for example like sliding a news or an information when we see on the TV in any channel, at the bottom of the TV, that is known that is example of marquee tag. A sliding information will be seen. This is a div tag. The div tag is one of the major tag to create the division for a particular content. For example, let me take an example of book. Let me take example of book of content. In a book of content, first in the image of national symbols has been teached, where national symbol first the tiger, next the peacock, next the national emblem. The content of tiger is in a particular content, then a content of peacock in a particular content. The content of peacock is created in between this div tag, so that will make us a separate content to get visible. And for any accessing like CSS and JavaScript, using this div only we can able to create an ID or a class, so that we can able to grab only that particular content. For that, the div tag is most important. Next, break tag. The tag at the end of the HTML element which breaks that particular line. Every HTML we will write the code in line by line, but the browser will read all the codes in a straight line. To break that particular line, a break tag has been used. Next, the bold tag. This tag with any HTML element inside will give rise to a bold font, bold color, that is bold font. For to create a bold element, this bold tag has been used. Next, style tag. This tag is used to write the style content on the CSS inside the HTML document before the header section. That means inside the header section, before the body part, this has been written. The style tag. This tag is used to write the style content of the CSS inside the HTML document. In the sense, this is belongs to a category called internal CSS. The styling part of the document will be done using this style tag.
Fine. Next, this type of, as I said, this type of writing the style content inside the document of HTML is known as internal CSS, which will be seen later. Next, script tag. Script tag, this tag is used to write the script content of JSS inside the HTML document. Most probably this will be written at the end of the body element. For as I said, this is an style tag which is used to write the style content in the HTML web page. This is a script tag which is used to write the JavaScript content inside the web page. This type of writing the content is known as internal CSS, internal JS. Fine. Hi friends, நம்ம பேராகிராஃப் டேக் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பேராகிராஃப் டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, these tags are used to create the place of writing paragraph content in the web page. இப்போ நம்ம பேராகிராஃபெல்லாம் நம்ம வெப்சைட்டில் பார்க்குறோம் இல்லையா, அந்த பேராகிராஃபை பர்டிகுலர் லைக் விக்கிபீடியா அதுக்கெல்லாம் பேராகிராஃப் இருப்பேன், அந்த பேராகிராஃபை நம்ம கிராப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேராகிராஃப் டேக் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட், மார்க்யூட் டேக். மார்க்யூட் டேக் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் தி ஸ்லைடிங் கண்டென்ட் ஆர் மூவிங் கண்டென்ட் அந்த வெப் பேஜ். ஃபைன். மார்க்யூட் டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? மூவிங் கண்டென்ட், நியூஸ் மாதிரி இது பார்த்தீங்களா, அந்த கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு, இது நியூஸ் மாதிரி ஸ்லைட் ஆகிற கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு மார்க்யூட் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு டிவ் டேக். டிவ் டேக் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்? டிவ் டேக் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் டேக் யூஸ் டு கிரியேட் த டிவிஷன் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் கண்டென்ட். ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, ஒரு திங் பற்றி பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது, நெக்ஸ்ட் இன்னொரு திங் பற்றி பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன். அது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணோன்னா அந்த டிவ் டேக் வச்சு நம்ம செப்பரேட்டாக பண்ணி எழுதிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது சிஎஸ்எஸ், நம்ம இன்லைன் சிஎஸ்எஸ், நெக்ஸ்ட் இது கிளாஸ் அண்ட் ஐடி வேறு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் பண்ணி அங்கேருந்து நம்ம இப்போ பர்டிகுலர் எலிமெண்ட்டை கிராப் பண்ணோன்னா இந்த டிவ் டேகில் இருக்கிற ஐடியில் கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். அதை நம்ம இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். அதுக்கு தனியாக கிராப் பண்ண அந்த ஃபுல் ஹெவி கண்டென்ட்டை நம்ம கிராப் பண்ணோம்னா இந்த டிவ் டேகில் ஐடி கிளாஸ் கொடுத்து நம்ம கிராப் பண்ணணும். திஸ் இஸ் யூஸ் ஆஃப் டிவிஷன் டேக். நெக்ஸ்ட், பிரேக் டேக். நம்ம என்ன தான் கோடு லைன் பை லைன் எழுதுனாலும் ப்ரௌசர் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக தான் அதை ரீட் பண்ணும். ஸோ அந்த லைனை நம்ம பிரேக் பண்ணோன்னா இந்த பிரேக் டேக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணணும். போல்டு டேக். இந்த டேக் விச் இஸ் போல்டு டேக் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இந்த நேமை இண்டிகேட் வந்து ஒரு கண்டென்ட்டு ஒரு எலிமெண்ட்டை நம்ம போல்டாக காட்டணும்னா போல்டு டேக்கை யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டைல் டேக். ஸ்டைல் டேக் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, இது ஒரு வகையான மெத்தடு ஆஃப் ரைட்டிங் இன் CSS, that is style sheet, as I said already. இந்த ஸ்டைல் டேகு உள்ளதான் நம்ம இன்டர்னலாகவே HTML டாக்குமெண்ட்லேயே நம்ம அந்த எலிமெண்ட்டோட ஸ்டைலிங் கண்டென்ட் எழுதணுன்னா இந்த ஸ்டைல் டேக் கூட நம்ம எழுதலாம். யூஸ்வலாக இது வந்து ஹெடர் பார்ட் உள்ள தான் இருக்கணும். ஃபைன். அதை நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி திஸ் டைப் ஆஃப் ரைட்டிங் த கண்டென்ட் CSS கண்டென்ட் இன்சைட் த HTML டாக்குமெண்ட் இஸ் known as internal CSS. அதை பற்றி நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட், இது ஸ்கிரிப்ட் டேக். ஸ்கிரிப்ட் டேக் இஸ் யூஸ் டு ரைட் தி JS கண்டென்ட் அந்த வெப் பேஜ். இப்போ நம்ம JS கண்டென்ட் எப்படி ஸ்டைல் டேக் நம்ம CSS கண்டென்ட் HTML டாக்குமெண்ட் உள்ளே எழுதுறது யூஸ் பண்ணுறோம், அது மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் டேக்கை அது உள்ளே எழுதுறது ஸ்கிரிப்ட் டேக் வந்துட்டு JS வந்துட்டு HTML டாக்குமெண்ட் உள்ளே எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் ஸ்கிரிப்ட் டேக். Okay, fine. This type of writing the JSS in the document inside the HTML document is known as internal JSS, which we are going to see in a later part. Next, the body tag. It is the most important tag which we are going to see in our HTML or web technology. Fine. Body tag is used to create the space where element used to create the user defined website will be created. That is, any of the content which has to be written in a HTML document to create a website will be written in between this body tag. Fine. HTML tag. The name indicates the HTML tag is used to create the HTML document where the HTML content will be written in between them. Every content of an HTML part will be written in between HTML tag. Okay. Next, header tag. Header tag, it is used to create the browser defined content for which the document to work on the browser. Header tag in which the header part of the HTML document where the browser defined content, metadata, title all will be written in this header part. Next, we are going to see about media tag. Media tags are image, video and audio. Image tag is used to
insert the image into the web page, image is not directly as inserted into the tag. Using file path of the image, it has been inserted. Same video tag. Video tag is used to insert the video into the web page. Video is not directly as inserted into the tag. Using the file path, it has been inserted. Audio tag. Audio tag is used to insert the audio content in the web page. No directly content. Using the file path, it has been fetched. As I said already, image, video and audio are the tags which is used to insert. Image tag, it is used to insert the image into the web page. Video tag, it is used to insert video into the web page. Where audio tag, it is used to insert the audio content into the web page. Whereas not directly these three things has been inserted into the web page. This has to be saved in the particular code folder, particular folder where HTML, CSS, JavaScript all has been okay. Not direct, these things should be saved in a particular code folder where HTML, CSS, JavaScript will be saved, and that using that file path or a source path inside a source attribute, which will be seen in a later part in separate video of media tag. Using all the attributes, for example, for a time being, using the source attribute, file path of an image in image tag, video in a video tag, and audio in a audio tag, the content will be fetched into the web browser. Fine. பாடி டேக் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா, எந்த ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறோம் வெப் பேஜ், அந்த கண்டென்ட்டெல்லாம் நம்ம பாடி டேக் உள்ள தான் எழுதுவோம். ஸோ பாடி டேக் தான் மெயின் பார்ட் ஆஃப் ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஹெச்டிஎம்எல் டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த நேமில் இருக்கிற மாதிரி HTML tag is used to create the HTML document with HTML content will be written in between them. HTML content உடைய எந்த பார்ட்டாக இருந்தாலும் HTML tag உள்ள தான் எழுதும். இப்போ எப்படி ஸ்டைலுன்ற டேக்கோட நேமுக்கு ஏற்ற மாதிரி CSS ஸ்டைல்லாம் அதில் எழுதுகிறோமோ, அது மாதிரி HTML டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் HTML tag உள்ள தான் எழுதணும். Header tag is used to create the browser defined content for the which HTML document to work on the browser defined content, in the sense with the device அந்த மாதிரி metadata, டைட்டில், இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் இந்த ஹெடர் பார்ட்டில் தான் நம்ம எழுதுவோம். ஃபைன். இந்த ஹெடர் பார்ட்டில் தான் ஸ்டைல் கண்டென்ட்டும் நம்ம எழுத முடியும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் we going to see about media tag. நம்ம மீடியா டேக் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா, இமேஜ், வீடியோ அண்ட் ஆடியோ. இமேஜ், வீடியோ அண்ட் ஆடியோ இது மூணுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் சேமாக இருக்கும். அது என்னென்னா சோர்ஸுன்ற அட்ரிபியூட். சோர்ஸுன்ற அட்ரிபியூட் மூலியமாக தான் நம்ம இமேஜோட ஃபைல் பார்த்து, வீடியோட ஃபைல் பார்த்து, ஆடியோட ஃபைல் பார்த்து, இது எல்லாத்தையும் ஃபெச் பண்ணி அதை தான் நம்ம கோடில் கொடுக்கும். அது செப்பரேட்டாக அந்த ஃபைல் பார்த்து ரீட் பண்ணி ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகும். நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக இமேஜை போய் கோடில் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. இது தான் இது மூணில் இருக்கிற மெயின் ஃபீச்சர். ஃபைன். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இமேஜ் டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், இமேஜை வெப்சைட்டில் இன்சர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். வீடியோ எதுக்கு டேக் வந்துட்டு வீடியோ இன்சர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுறோம். ஆடியோ டேக் எதுக்கு ஆடியோ இன்சர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறோம். Next we going to see about the table tag. Table tag, it is used to create the table content in the web page. These are the subtags of table tag tr, td, th. During the creation, these tags are mainly important. Whereas tr tag, it is used to create the row, td tag is used to create the table data, th tag, it is used to create the column of the heading. Fine. Table tag is used to create the content of the web page. Any type of table content which has been seen on the web page, it is created using table tag.
tr, ta, td and th are the subtag which is useful during the creation of the table. Tr, it is used to create the row. This tag it is used to create the row of the table. Td, it is used to create the table data. In a row content, that row or a column contain anything but the data it has been inserted into the particular row. This using this td, the data will be inserted. Th is used to create the column. Using this column only the heading has been given to the particular table row or a column. As I said, audio and video image are called as media tags. நம்ம டேபிள் டேக் பற்றி பார்க்கலாம். டேபிள் டேக் வந்துட்டு நம்ம எந்த ஒரு டேபிள் வெப் பேஜில் பார்க்குறோமோ அந்த டேபிள் யூஸ் பண்ண டேக் பேர் தான் டேபிள் டேக். டிஆர், டிடி, டிஹெச் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் சப் டேக்ஸ் ஆஃப் த டேபிள் டேக் விச் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் தி டேபிள் கண்டென்ட். டிஆர் டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா டேபிளோட ரோ க்ரியேட் பண்ணுறது. டிடி டேக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா பர்டிகுலர் டேட்டா டேபிளில் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சீரியல் நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கிற 1 அந்த 1ன்ற டேட்டாவை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு டிடி டேட்டா டேக் உள்ள தான் நம்ம எழுதணும். டிஹெச் டேக் இட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் த காலம். அந்த காலம் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலமோட ஹெட்டிங்கை டிஹெச் டேக் வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. இது வந்து டேபிள் ஹெட்டிங், டேபிள் டேட்டா, டேபிள் ரோ. ஃபைன். ஓகே. Some of the most important tags which going to see in a particular videos of each tag. For a time being we will explain as follows. Form tag, it is used to create the form to fetch the user detail. Form tag நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம வந்துட்டு சர்வர் சைடில் இருக்கிறோம். யூசர் சைடில் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம ஃபெச் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ஃபார்ம் மாதிரிக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டணுன்னா இந்த ஃபார்ம் டேக் வச்சு நம்ம காட்டலாம். நெக்ஸ்ட், list tag, it is used to create the list on the web page. List tag நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, list tag எனி டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் நம்ம வெப் பேஜில் பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறது இந்த லிஸ்ட் டேக் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். எனி டைப் ஆஃப் லிஸ்ட் has been seen in the web page will be created using this list tag. List tag has a sub tag ul, ol, dl which will be seen in a separate video. When you goes to the Chrome, when you search on a particular content, on the top of the window there will be seen a new tab. When the content appears, the title of the web page will be shown. The title of the web page will be created using this title tag. Title tag நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா, அந்த வெப் பேஜோட டைட்டில் காட்டுறதுக்காக டைட்டில் டேக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஃபுட்டர் டேக், இட் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் தி கண்டென்ட் which is wanted to display at the end of the web page. நம்ம நிறையா வெப்சைட் பார்த்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனா ஒரு வெப் பேஜ், லிங்க்டின் அது மாதிரி வெப் பேஜ், பிஸ்னஸ், சிஸ்கோ அது மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கீழே வந்துட்டு ஃபவுண்டர், ஹெல்ப்லைன், இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பரோட ஹெல்ப்லைனோட இமெயில் ஐடி, ஃபோன் நம்பர், காப்பிரைட், இதெல்லாம் வந்துட்டு செப்பரேட் ஒரு செக்ஷனில் இருக்கும். அந்த செக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபூட்டர் டேக் தான் யூஸ் பண்ணணும். As I said now, footer tag it is used to create particular content, like for example helplines, email id, phone number, copyright, production name at the end of the web page in a separate section. For that footer tag will be used. Thank you. இன்னும் நமக்கு நிறையா டேக்ஸ் இருக்குது HTML. இப்போ நம்ம பார்த்தது some of the basic and important tags to create the web page. There are much more tags in HTML. Still now we have seen the most important tags for reading and for creation of the web page. Fine. Now let us see some of the information. Based on the tags, elements are categorized into different sections. Based on opening and closing tag, there are two types of categorization. Elements with both opening and closing tags are called pair tags. Elements with only opening tags are known as unpaired tags, which is also known as empty tags. This is an important part which will be seen in question and answer during exam for 1 mark or in any interview purpose.
Fine guys, in today's video we have seen the most important tags of HTML. In upcoming videos we will see the tags, the attributes, and for support our channel guys. Thank you.